Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ngā mihi nui ki a koutou I tēnei ata. Nau mai ki te Karakia nei, I runga I te pukamata. Kia inoi tahi tātou. E te atua kaharawa, e tūwhera ana ngā ngākau katoa ki a koe. E mōhio ana ngā hiahia katoa, e kore hoki ngaro I a koe te mea huna. Horoia o mātou whakaro e tō wairua tapu, kia pono ai tō mātou aroha ki a koe. Kia tika ai te whakanui I tō ingoa tapu, ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmenia. We're going to hear a recording made last year by Karakia of Himini Ko Tahiro, Himini 100. Ko tā tātou himene, ko tahiro o ngā himene, hymn 100. Kia ora Karakia, for that recording from last year. We're going to read now Psalm 31. I'll be reading in Te Reo Māori and trying to, as I do sometimes, trying to keep the words on screen in line. Do bear with me if the verse isn't quite matching up with the one from Te Paipera Tapu. E hoa, ko koe tāku e whakawhiranaki nei, kei whakamā ahau ake ake. Whakaorangi ahau, he tika nei hoki koe. Anga mai tau taringa ki ahau, hohoro te whakaora I ahau. Kia ai koe hei kohatu kaha mōku, hei whare te aki mōku. Ko koe hoki tōku kohatu, tōku pā, nā kia mahara ki tō ingoa. Ārahina ahau, tohu tohungia hoki ahau. Kapohia ahau, I roto I te kupinga I huna e rātou mōku. Ko koe hoki tōku kaha. Tēnei tōku wairua te tukua atu nei, e ahau ki tō ringa. Nau ahau I hoko e ihoa,
e te atua o te pono. E kino ana ahau ki te hunga e whakaaro ana ki ngā mea tika noa, e whakawhiranaki ana hoki ahau ki a ihoa. Ka whakamana ahau, ka hari ki tō atawhai, mōu i titiro ki tāku tangi. E mātou hoki ki tōku wairua i ngā wā o te he. Ka hore ahau i kopia e koe ki roto ki te ringa o te hoariri. Kua whakaturia e koe o ku waiwai ki te wāhi nui. Tohungia ahau e hoa, kei te he hoki ahau, pakako kau tōku mata i te pauri. Tōku wairua me tōku kōpū. Ka hemo nei hoki tōku ora i te tangi me ōku tau i te aue. Poto iho, tōku kaha i tōku he, kuru popo ana ōku iwi. He taiwanga ahau, nā ōku hoariri katoa, ko te tino mahi ia, tēnā a ōku hoa noho tata. He mea wehe ahau, nā ngā tāngata i mohio ki ahau, ko te hunga e kiti i ahau, i waho, rere ana i ahau. Kua wariwari tia ahau, me te tūpapaku, kua ngaro atu i te ngākau. Kua rite ki te oko pakaru. I rongo hoki ahau, i te ngau tuarā a te tini, i karapotia ahau i te wehi. I a rātou e rūnanga ana ki te he mōku, i mea kia whakamatea ahau. Kua hau ia, i whakawhiranaki ki a koe, e ihoa, i mea ko koe tōku atua. Kei tō ringa ōku taima, whakaorangi ahau i ngā ringa o ōku hoariri. I te hunga e tūkino ana i ahau. Kia whiti tō mata ki tau pononga, whakaorangi ahau, he mahi tohu hoki tāu. Kei whakamā ahau e ihoa, kua karanga hoki ahau ki a koe. Kia whakamā te hunga kino, kia takato puku i te rainga. Whakamutua te kōrero a ngā ngutu tika, he kino nei a rātou kōrero mō te tangata tika, nā tō rātou whakapepe hoki, nā tō rātou whakahihi. Āno te nui o tāu pai, kua rongo ātia nei e koe, mō te hunga e wehi ana ki a koe. I mahia nei e koe mō te hunga e whakawhiranaki ana ki a koe, e te aroaro o ngā tama a te tangata. Kua huna rātou e koe ki te wāhi ngaro i tō aroaro, i ngā rauhanga a te tangata. Ka huna rātou e koe ki roto ki te tēnati. Kei taia e te ngangau a ngā arareo. Kia whakapaingia a ihoa, mōna i mea, kia miharotia tāna mahi tohu kia hau i te pākaha. I ki hoki ahau, i tōku pō tatu ngā, kua motuhia mai ahau, i mua i o kanohi. Ahakoa rā, i rongo koe ki tōku reo inoi, i tāku karangatanga ki a koe. Arohaina a ihoa, e tāna hunga tapu katoa, e tiakina ana e hoa te hunga pono. A he nui tāna utu ki te kaimahi whakapepepe pehapea. Kia maia, kia kaha o koutou ngākau, e te hunga katoa, e tūmana ko ana ki a ihoa. And the Reverend Mark Barnard is going to bring us a message about the psalm this morning. Kia ora mai noa tātou, he mihi nui tēnei ki a koutou te whānau whānui i tēnei ata, i tēnei wā karakia.
Ko waiau, ko Rev Mark taku ingoa. Kia ora everyone, Rev Mark here from St James Church. Some thoughts on our psalm this morning. I don't know about you, but over this lockdown I've found that my treat consumption has gone up significantly. Now I've always been a kind of treat guy, I like my treats, but this lockdown has seen an increase in my sugar consumption. My wife Bridget went to do our shopping recently and she sent a text back saying, sorry guys, bad news, but the treats selection isn't quite as good as you'd hope for. But we're getting there. Lots of chocolate, lots of sugar, lots of lollies. I don't know what's getting you through, but when I look at the psalm today, we see the psalmist is really struggling, wrestling with a whole lot of challenges, with a whole lot of emotions. You see the words like distress, anguish, tears, even hate. The psalmist talks about, I'm withering away, I'm wasting away, I'm dying. These are pretty strong words, pretty strong emotions, pretty strong experiences. I wonder how you're doing in lockdown. I wonder some of the emotions and some of the experiences that you're having. I wonder if they're like the psalmist here. And I wonder what you're relying on, what you're leaning on to get you through. Whether it's treats, whether it's something else, something more or less than treats, I don't know. But what are we relying on? What are we leaning on to get us through this lockdown? It's interesting when you look at what the psalmist says in their prayer today as to what's getting them through. The word trust or entrust or protect keeps coming up a number of times, you might have noticed. They cry out to God because God is the one whom the psalmist trusts. God is the one in whom they put their trust in. The psalmist cries out to God to protect them. In Te Reo Māori, the word that's used again and again throughout the text 4 times is whakawhirinaki. Whakawhirinaki, to entrust or to rely upon. There's this metaphor, this image in Te Reo Māori of te pou whirinaki, the pole to lean on, the pillar of support. The psalmist here is crying out to God and is saying, God, you are the one I trust. You are the one I rely on. You are my pillar of support. You are the one I lean on. So I think for me, for us, the challenge and the encouragement today from the psalm is to not just to lean on or rely on sugar or treats or whatever, but to rely on our God. God is our pou whirinaki. God is our pillar of support, the one we can come to, the one we can lean on, lean into, and trust our wairua to, and trust our being, and trust our whānau. Cry out, bring our emotions, bring everything to him, because he is our pou whirinaki. He is the one we can lean on and rely on. We cry out to him with love, with hope, with prayer. Kia ora koutou, he mihi aroha ki a tātou katoa I tēnei wā ua. Thoughts and prayers to you, friends and family. I hope that God will be your pou whirinaki through this time. Kia ora. Tēnā koe Mark, ngā mihi nui mō te kauhau. Let's now pray. We'll use Tā Kingi Ihaka's Inoi mō te reo Māori, and perhaps we can say this together with the words that will come up on the screen in this week of Te Reo Māori. Nau te atua kaharawa, I hō mai ngā reo o tēnā iwi putonoa I te ao, a tukuna mai ana e koe ki ētahi te whakamauritanga o aua reo. Ko tō mātou reo, ko te reo Māori, I hō mai e koe I te oro kohanga rā anō te ao. Hei koha mau kia mātou. Ki te iwi Māori hei pupuri mā mātou mō ake tonu atu. Kaua e te matua e tukua tēnei tino taonga kia rita ki te moa ka ngaro. Engari, whakakahangia mātou katoa ki te ako, ki te pupuri kia mau, kia ite. Hei koha mā mātou ki te ao, kia koe anō hoki. Tēnā koe te ora nā,
te kingi tahina, me te tama, me te wairua tapu, ko tahi anō atua, ake tono atu, āmine. And we close with the words of the grace. Kia tātou katoa te atawhai o tō tātou ariki o ihi karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu. Ake, āmine. Kia ora tātou, kia pai o koutou rā.